Avisos. Hi, Catherine. Do you have any commissions? Commissions, huh? Oh, how about this? Please attend... and if possible, please... Huh? What kind of commission is that? I see. It appears... In that case, please go to... Hey, that's not any better. Mm-hmm. Hyman's gotta ask. Just who exactly has been submitting these Oh, the commissioner? Well, actually, I just... Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe human... Ah, so it's Nahida. So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways. And I even had a really... It was another trip in my dream. I also got to sit... You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets to... Huh? No, by the way. Yes, I paid her. Her condition is stabilized. But for the moment... Right. Who knows what'll happen? So our first priority should be investigating and putting a stop... Oh, good point. OTP ನ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಇವಾಗ OTP ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೋ. $820,099. Let's continue our chat here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೋ, ಈ ಟರ್ನಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಡು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ. Actually, I've already done a little bit of work on... We're in the dark after all. I've already tried that, but it seems that from the very beginning, they've been guarding against info. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but in any case, No, wait, you mean it'd be too easy? No, it's not that. Doing that would be ignoring the safety of my That's a good point. Spoken like... Nahida, you're super smart, so you already have some... According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use... Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the... You're saying we should recruit a spy? Oh,
Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the... Actually, I already have someone in mind. Sitaria. Paimon remembers now. We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival, where Paimon still remembers the smug and mean way she always... I've always liked observing all kinds of people, and Sitaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert, and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts... Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers... The name Sitaria means star. When she lived later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzle. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth the star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Sitaria's just hung up on the research opportunity, but she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running... Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from my past observations, Sitaria will take a date tomorrow afternoon. Just happens to be a shopping date to prepare. Let's go check out some of her favorite spots. This should be Sitaria's favorite. ಅದ್ರದ್ದು ಚೈನ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. So should we... No, I already have enough information on Sitaria. The most hacking style and... My poor lost lambs. Have you become troubled of the divine voice of wisdom often echoes between mine ears? If thou be blessed today by the gods. Huh? Really? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Of course. It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Love prospects? The gods have... One who is fated to cross your path will appear on... Huh? So, Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so Actually, Paimon thinks this is... I admit that the Orient... Is that so? Well, If you were to bring some food offerings for Harut and Marut... ಇಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. Is this another one of Sitaria's? Yep, it belongs to a king. His fault when I start talking with him. Listen carefully. Ah, dear customers. Would you like to look at some pot? we caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the adventure? Speaking of, where did you... I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but Hello. I picked up an interest in clay while apprenticing for him. ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಫುಲ್.
ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು. After that, I began making pottery Nan's by correct ಆಗಿದೆ. myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. ಏನೋ Although it's a ಕೇಳಿಸ್ತು pity that ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. Hello. You're making a hello. living. So is your father still working as a mason? Oh no, not Can anymore. you A suggest few me years back, cheap he and fell best from a place roof and because broke his I leg. don't want to eat Since bad he had food already also saved exam enough time. mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. Roti curry. ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. ಹಾಂ Every week order ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರೈಸಿ. ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. I'll have someone in charge of logistics. No problem. Rest easy. All our goods are ಕೇಳ್ಬೇಕು. This should be our final stop. Sataria is always thinking. Mira, you really. It's my duty to protect Samira's citizens. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? If I recall, you were having a Ah, that's right. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Sure, but So this restaurant has a basement as well? That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Yes, that makes sense. Thank you so much. ಯಾರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ? 3 familiar faces should be enough for Sataria. what's the point of all the information we've collected? Sataria is already used to avoiding her problems. I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's. Oh, Paimon gets it now. You want to take... Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Well, King Dashret is long gone, and Sataria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Dashret's believers, she would definitely be weary of it. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, hurry up. So, you mean you're going to... Yep. Possess them through the Udupi Akasha. food hub ಅಂತ Imply ಯಾವ್ದಾದ್ರು order they've ಮಾಡಿದ್ಯಾ? already converted to the faith of ನಮ್ಮ King ಮನೆ Dashret, ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. and then ಬಟ್ ಅದು convey our ಏನು made ತುಂಬಾ up ಡಿಸೆಂಟ್ will ಅಲ್ಲ, of King ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೈಸ್. Dashret. ಯಾ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ? ರೋಟಿ ಕರಿ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ರೋಟಿ ಸಪ್ರೇಟು, ಕರಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಕರಿ. ಏನು ಕರಿ ಅಂತ? ನಂಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ? ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಹೆಂಗಿರು ತುಂಬ ತಿಂತೀರಾ? As long as everything goes smoothly, we'll get through to Shanti Sataria Sagar. for sure. She'll No, I never think guess I'll, that we had Shanti anything Sagar to do ಅಲ್ಲ. with it. ಓಕೆ ಪ್ಲೇಸಸ್. So that's how you're going to use Then all I the think I'll info go we for collected Udupi on these food people. hub only. Let's So that you won't slip Order up and pizza. break form. Possessing them No, will ಎಲ್ಲರಿಗೂ only work ರೋಟಿ if ಕರಿ you can ಬೇಕಂತ. manage And I to want pass paneer on with patty. them. ಪನ್ನೀರ್ ಪೀಸ್. No, I don't want pizza during exam time. Exactly. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ So, ಬರುತ್ತೆ. Best of luck. That's no problem at all.
I'll Paneer just butter share all masala their first senses thing with ಅದನ್ನ you order once ಮಾಡಿದ್ದೆ. I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal. ಎಲ್ಲಿದೆ That ಇದು? is pretty convenient. Main course. Although I've been Birthday ನಮ್ಮ observing ಅಮ್ಮಂದು humans for a selection while, ನಂದು. I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious. If it was at all possible, I would have preferred to leave Yeah, these let me people check alone. like this only. Don't beat yourself up over it. We're only doing... Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. No, I'm seriously asking. Hotel Empire is non-veg, no? ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು. ಹಂಗಿರೋ ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೊತ್ತು ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಕರಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸ ತುಂಡಿದ್ರೆ. ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಎಂಪೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ್ ಬೇಡ ಅಂದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆವಾ? ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ SLV ரொம்ப என்ன இருக்குன்னா அண்ணா SLV ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಎತ್ನಾರ ಕೇಳಲ್ಲ ನನಗೆ ரொம்ப ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. SLV ಕಾರ್ನರ್ ತಾನೆ ದಟ್ ಬಸವನಗುಡಿ. No, not the hotel. Opposite there used to be one place sitting and eating. That was nice actually. Correct. It was nice. Yeah. Nice. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಬ್ಜಿ. ಅಮ್ಮ God bless me. ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಗುರು ಪನ್ನೀರ್? ಏನು SLV ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. But I need to know I trust what is you your know what to budget. say. Looks like they've already started talking. Let's... How come there's no paneer in this place? Paneer ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮಲೈ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಏನ್ ಕತೆ? ಅವತ್ತು ನೀನು ತಿಂದಿದ್ದು ಮಲೈ ಪನ್ನೀರ್. No, like not starter. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me is a very different... Are you still... Of course I'm listening. You were... Okay then. Just... ಮಲೈ ಪನ್ನೀರ್ is a sabji ತಾನೆ. Cats seem pretty worked up. I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? I'll just go for the paneer butter masala. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Heart and... So, Okay, which then I'd like to get another reading on my love have you prospects. tasted from SLV But corner to be restaurant perfectly time? honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Should I go for this or should I go for Udupi Hub? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Then I'll go for this. Well, could you do a reading on how long it'll take? I hear you. No problem at all. ರೋಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾ, ತಂದೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಟಿ ಬೇಕಮ್ಮ? ಡ್ಯಾಡಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ The ನಾನ್ ಎಷ್ಟು gods ಮಾಡ್ಕೊ? are asking. Sitaria, why haven't you gone? Haven't I gone? Sitaria, ಇನ್ನ ಬಾಂಡನ why don't you just go ಇಲ್ಲ home? ಬಾಳಿಕಿದು ಪರೋಟ It's ಬೇಕನ್ನ a ಇದೆ. demand now instead of a question. No, wait, what kind of parota is this? I'm sorry. I know I Novel, failed the gods. Plain Please pass parota, on my not best. the one And he eats if I like may Kerala ask, ಬ್ರೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ Nabia, ಮಾಡ್ಕೊ. ದೂರ ಕೂತ್ಕೊ. is there a specific god who's ನಮ್ಮ speaking to ಸ್ಟೋರಿ you right ಕೇಳಕ್ಕೆ now? ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Okay, sorry.
Communities. What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest. King Deshret? No wonder he would make such Even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the Academia. How can King Deshret— What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish— Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! She just ran off it. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida. All I know are some abstract Harvard-taught theories. And in any case, anyway, enough of that. He's out of teams now. Right on cue. Let's get ready to possess him right away. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Oh, right. Your old man's crap. Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to hear. I have been thinking a lot about him. Actually, while we're talking about him, is he still— Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. He has a quick temper, and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight. Oh? So, who are you siding with in all of— I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all— Akeem, you don't mean— What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one— Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. But once everything is over, I'll be sure to pay her. Come on! Sataria's already started talking with Shishan! I want to buy more. So, Shishan, like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that— Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted— What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia, and treated people as Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her. She can no longer justify everything to her. Hey, she's trying to talk to the guards! Which— This is the most important part of all. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matcha right away. The situation in the city— Please, try to remain calm, miss. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind— King Deshret? Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. Miss Sataria. No, you know my name. King Deshret is immortal.
and all who defy. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become. And child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, How do you know me so well? Are you truly just a believer? that's not important. The important thing is to pass judgment on the Academia and its sages, and to correct. If you could provide some assistance in this matter, perhaps you could. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity. Please tell me, what can I do? How much do you know about? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zero. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city. To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there... It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages of... let me see... Let's the Academia entrance. Wouldn't that be too... Don't worry about that. I assure you, I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me. All right, I trust you. So, if I were to successfully... That'll depend on the judgment of the... The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring The Traveler's execution was ingenious. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray. But if we're going to pray to the gods, aren't we? No. The truth is the true guardian of Scholar.
Be still. Speed of light! Cascade. Let's get down to business. Don't blink! Squall and Fury. It's my lucky day. Propagate! My blade! Behold! To the very finally hired. To the very... ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ತುಂಬಾ ಜೋರ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಜೋರ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೋ. ಜೋರಿ ಇಯರ್ಫೋನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಏನಿದು ಜಿಪೇನ ನಿನ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಿಪೇನಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಂದೇನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜಿಪೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. Incoming! Propagate!
ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಮೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? பக்கத்தில் என்ன இருக்குது வச்சுக்கோங்க. அது ஏதோ கோவில் இருந்தால் வச்சுக்கோங்க. கோவில் லாஸ்ட்டு கேபிட்டல். ஓகே, அவர் யாரோ சொல்லியிருக்காரு கணபதி நான் போயிடலாம் கிடையாது. போய்க்கலாம். Okay, so segment and anatomy market. Next to liver function test. Liver function testing. Urine bilirubin. I'll be fine. Ratio. Just only 12 to 16 seconds. Strong. The wind rises. So bile is also greatest for bile. A reward on the road. Sorry. Not excused. Liver biopsy. First prothrombin time ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Then normal volume of prothrombin time I told you it is 12 to 16 seconds. After that you do the biopsy. Medical pathology, cirrhosis, chronic hepatitis, hemochromatosis, Wilson's disease, and certain metabolic diseases. Carcinoma. So whenever there is a cirrhosis, chronic hepatitis, hemochromatosis, Wilson's disease, metabolic diseases, and advanced hepatocellular carcinoma, and complications are going to be hemorrhage agutte, bile leak agutte, infection. Contraindication is when there is a hydrate disease, hemangioma, bleeding disorders, and ascites. So we use a Vim Silverman needle. Silverman needle is useful. The needle is usually punctured through the right mid-axillary line. Mid-axillary line, right side, and the 9 intercostal space. Okay. Presently, the guided liver biopsy is commonly recommended, and we can use ultrasound guided or CT guided using method. So this is your liver biopsy. Fine. So hydrate systole, hemangioma, bleeding disorders, ascites. Next, amoebic liver abscess.
It is common in India. It is caused by Entamoeba histolytica. So it is common in alcoholics and cirrhotic patients. It is the most commonest extra-intestinal presentation of amoebiasis. Okay, so it is often known as tropical abscess. Examine what is tropical abscess in the foot. It is the same thing. It is amoebic liver abscess. Now, infection commonly occurs from the cecum after an attack of amoebic typhlitis. What is it? My lucky day. Scatter! Okay, so basically, so infection from the sigmoid colon Propagate! is Let's get down to business. The wind so rises. mesenteric vein and portal vein are the sigmoid and the vertebra, inferior mesenteric vein and portal vein. To the very front. So right now is commonly involved. Scatter! Because the string are located in the larger size of the Be eye. still. So histiolysin ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು propocyte secrete ಮಾಡುತ್ತೆ and it is not destroying the hepatocytes. It causes amoebic hepatitis with multiple microabscess formation. So it causes amoebic hepatitis with multiple microabscess formation, leads to Behold! liquefaction of this thrombosis of the blood vessels and release and breaking of the so it causes something called ankylosis, which is chocolate brown color and odorless. Okay, so ankylosis, which is chocolate brown color and odorless. Secondary infection is also common. So I mean here propocytes come to destroy the hepatocytes by releasing histiolysin. It causes amoebic hepatitis. Amoebic hepatitis Let's get propagate! Follow me. You're dead to squall fury. And it will start thrombosing the blood vessels because it is further released of the red cells. So rather than it forms the formation. But in India, you get more of amoebic abscess only. Amoebic abscess is usually sterile unless infected. Propocytes are found in the walls of the abscess, not in the content. You won't get in the content, but you get in the walls. So what is the pathology in this content? Initially comes infected rectosigmoid to the iliocecal region. I told you already it is coming from the sigmoid region and cecal region of the heliplex. So rectosigmoid or iliocecal region. The amoebic propocytes will reach the liver through the portal veins, causing amoebic hepatitis. It will form microabscesses all over the liver. This might resolve on its own or with anti-amoebic drugs. But often it results in localized amoebic liver abscess. In 80% of the cases, it is a single large abscess at a time. But in 20% of the cases, you get multiple abscesses. Problem and difficulty in treating, in addition to poor prognosis, are more common multiple abscess. Obviously, multiple is tumma kashta agate treatment. Now, amoebic liver abscess is more common in the right posterior superior region. Why? I already told you there is a streamline effect. That is, the portal vein is in direct continuation with the right branch in this region. Portal vein is in direct continuation with the right branch in this region. So, it can be multiloculated also. Okay, this much you remember example. Yeah, it is more common in the right posterior region in there because of the portal vein being in direct continuation with the right branch. Okay, so so I told you this pus is chocolate colored, classically called anchovy sauce. It contains, so what does this anchovy sauce contain? And the dead liver cell irutte, RBC irutte, nucleic acid. Pus is green also because of the mixture of the Wind rises. Now, next question is, what is the life cycle of Entamoeba histolytica? The mature cyst irutte, feces irutte. Say no more! That will go contaminate the food and water. Propagate! Consuming this food will be wasting the that is found through the stomach Squall fury. by trypsin. Okay.
Then there will be excitation, then there will be release of the quadrinucleate amoeba. So cyst ಇಂದ ಆಚೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, quadrinucleate amoeba ಬರುತ್ತೆ. Oh, I'm so sorry. I'm very sorry. Yeah, okay. So, quadrinucleate amoeba release ಆಗುತ್ತೆ. Then what happens? Bro, ನಂಗೆ ತುಂಬ ತಲೆನೋವ್ತಿದೆ ಬ್ರೋ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It becomes trophozoites and habitat in the crypts of the cecum. So ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದು. Often in sigmoid colon also it will happen. So it is cecum and sigmoid region ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? Propagate. ಯಾರು ಹೇಳು, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೆಲ್ಲಿಗಿದೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ನಂದ? ಓಕೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಪ್ರಣವ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳು. You should start the day with a very nice good morning. ಕೋಪು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೋಪು ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತೀರ? ಊಟ ಬೇಗ ಬರಬಾರ್ದ ಗುರು, ಏನಿದು? ನಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ನಂದು. ನೋ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. You know what Swiggy is telling me? Rise, roar, rejoice. RRR. Natu Natu delivers Golden Globe to India. Ante. That is a very good song. Congratulations. And you know what's funny here? Usually bike symbol ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡು ಸ್ವಿಗ್ಗಿದು. ಇವಾಗ ನಾಟು ನಾಟು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ನೀನೆಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಣವ್? ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 31 ಆಯ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನು ಹಂಗ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂದು ಬಿಟ್ರೆ 47 ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ತಲೆನೋವ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗುರು. ಕೂದಲು ಸಾರ. ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಪ್ರೇಮು? ಆಲ್ಸೋ ತೆಂಗು ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಥವಾ ಡಾಲ್ಸಿನಾ? ನಾನೇ ಹಾಕೊಂಡೆ. ನಂದು ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಡಾರ್ಸಿದ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಾಕು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೂಟ್ ಇದೆಯಾ ಪೆಂಗ್ವಿನ್? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. 3043. ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್? ಎರಡು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ರೈಡರ್ ಮತ್ತೆ ವೆಪನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಲೋ 3200 3044 ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫುಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 5 star artifacts are so strong. 4 star are nothing in it. 5 star artifacts are shit. Benny's If adventure you get team, the worst assemble! combination. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಿದೆ. ಹಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಒನ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯಾಟೋ, ರೊಸಾರಿಯೋ, ಬೆನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಶಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, I should first put Bennett and put his elemental burst, then put Ayato, put his ಏನದು 300 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, and then put Rosario, put her elemental burst. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಲ್ಲ ರೊಸಾರಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು then I have to put her elemental burst. Basically at that point my party's critical rate would have gone up by 70%. Attack would have gone up by some 80%. And Kishing to the elemental burst ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು additional 15% increase ಆಗುತ್ತೆ. So only critical damage ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅನೀಶ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. I should basically try that combination on Neon Flight. ಅಮ್ಮ ಗುರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು 1940. ವಾ ಶಿವ, ನಾನು ಇದು ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇರು ನಿಮಗೆ. There is so many shit 5 star artifacts. ಗೊತ್ತಾ? 5 star artifacts 2-3 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. I have 3, 6, 7, 14, 19 artifacts ಇದೆ 5 star. All are shit. ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಯಾರಿಗ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಪ್ರಣವ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. Second one is the worst artifact I have. To the fairy. Substat ಎಲ್ಲ shit. ಡಿಫೆನ್ಸ್ HP ನಾನು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬೋನಸ್ 49% ಅಂತ. That's far enough. Toyota's farm ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, you are not audible. ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಪೈನ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುರು? ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಪೈನ್ ಟಾಪಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ. ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಪೈನ್ಗೆ ಪ್ರಣವ್? ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೈಪರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಪಾಪ ಏನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ನ ಇದಾಗಬೇಕು. ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚಾಸಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚಾಸಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಡೊಮೇನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಪೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊರಗೂ ಇದೆ. ಹಾ ಹೌದು, ಆ ಪೋಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನಿನ್ ಚಾಸಮಲ್ಲಿ? ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಹಾ ಪೋಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಪೋಲ್ ಕೆಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ನಿನಗೆ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಪೋಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿದೆ.
ಹೋಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 3 ಡೊಮೇನ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿರೋದು 3. 2 ಒಂದು ಇದು ಇದ್ಯಾಕೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ? ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 5-6 ಇದೆ. 5-6 ಮೇಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾನು 3 ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಒಂದು, AOSS ರೇಡನ್ ಫೈಟ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. $830 ಆಗುತ್ತೆ. 2018.6 any other version I'll check that. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗುರು? ಇದು ನನಗೀಗಲೇ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಗುರು ಚಿಯಾ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಗುರು, ನಾನಂತ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವರ್ಕೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Speed of light! Cascade! Say no more! Very high! To the ferry! Be still! Finally, No. ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು. See many of the points being documented. ವಾಹ್, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಪ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳೋ. ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Squall Fury! Very close task. Hello. ಅವನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2 times. Speed of light! Be still. Play the down player. Nothing will get done until ಹೌದಾ? it clears. ಕೋಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನ? ಕೋಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Let's get down to business. Don't blink! ಒಬ್ಬನೇ ಹೊಡೆದ್ನಲ್ಲ. Oh my gosh. ಗುರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು. ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಟ್ರೀ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದ ಇದು ಸುಮೇರು. ನೈಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸಿಸಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಲೆವೆಲ್ ಅದು? ಅದಿದು ಸಕೋರಾ ಟ್ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸಿಸಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸಿಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೇಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರಣವ್ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆ ಗೋವಿಂದ. ಏ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಣ ನಂದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಏನು ಬರೀ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು. ನಿಂದ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳು?
ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವರ್ಗೂ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಯ್ಮೋನಿಂದ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಯಾಟೋ 80 ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅಯಾಟೋ 80, ಅವ್ನ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 60, ಅವ್ನ್ ಸ್ವೋರ್ಡು ಲೆವೆಲ್ 60. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಸು. 70 ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಸು. ನಿಂಗೆ ಅಯಾಟೋ ವೆಪನ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಅವ್ನ್ ವೆಪನ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನು. ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಹೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಇವಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರಿಯಿಂದ. 183 ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ. ನಂದು 202 ಅಯಾಟೋ. ಅವ್ನ್ ವೆಪನ್ ನಂದು 449 ಅಟ್ಯಾಕು, 38% ಅಟ್ಯಾಕು. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಟ್. ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಿಟ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ವೆಪನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Upon damaging an opponent, increases the crit rate by 8%. Max 5 stats. Crit hit removes all attacks. All stats. ಐರನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಐರನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ರಾಯಲ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್. ನಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಂದೆ ನೀನು ಅದೇ ಸೇಮ್. ನಾನು ಐರನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಐರನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ 6%. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Thank God. Is this an answer from this world? Ayato HP 17,000, attack 1,500, defense 700, elemental mastery 202. Crit rate 32. ಬಯಕೆ ಇವತ್ತು ತೀರ್ತು ಬೆಂಗೆ. Now Kissing and Kaya look shit in front of him. Traveler 20,000 HP now. Speed of light. Be still. Who is having food? ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಲೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 4 ಲೆವೆಲ್ 5 ಅಂತ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 4 ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ 4 ಸ್ಟಾರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ 2-3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಯಾಟೋಗೆ 1-2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗೆ 1-2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಊಟ? ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನ ಪನ್ನೀರ್. ಪನ್ನೀರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪನೀರ್. ನನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಅಂದ್ರೆ there are 2 types of ಪನ್ನೀರ್. ತಿನ್ನೋದೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು. ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ. Squall Fury. ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 99. ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ. ಓಹೋ, ಅವತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಲಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೋ. Cascade. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನ್ಯೂ ಮುಂಬೈ.
ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಫನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನೀನ್ ಹೇಳೋ ನೋಡೋಣ. ಮಾಸ್ಕೋ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಹೋ. Which is the country within another country? No, not within in the sense it does not belong to that country, but one country madhye ಇನ್ನೊಂದು country ಇರುತ್ತೆ. ಆ country ಯಾವುದು? ಅದೇ ಪೋಪ್ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿ. ವಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ. Bad, huh? Correct. The wind rises. You're dead. That's far enough. ನಾನು ಅದ್ಯಾವುದೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಆಲ್ಬರ್ಟಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Which is the busiest city in the world? Tokyo. Spawn Fury. You know Tokyo size ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು? There's almost 80 to 85 by 80 to 85. Tokyo is not a city. There's a prediction that Bangalore can become a mega city. ಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗಿಂತ ಬಾಂಬೆನೇ ಹೋದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಒನ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಇರೋದು. ವಿ ಶೇಪ್. Which is the place where you don't find women? Saudi Arabia. Yay. Is it true? This fellow is being regionalist. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಶಬರಿಮಲೆ. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು? ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಲೇಡೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗಿರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓಕೆ ಸನ್. ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಾ ಬಿಡು. But okay. You didn't mention that. Point. Oh. Point was where you not find women. ಹೇಳು ನೋಡ, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ. If I'm not wrong, it is Vatican City. ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಮೆನ್ಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓ ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. You never know. Have you guys ever by mistake gone to the opposite gender ka washroom? No. We are intelligent enough to know the difference. ಬಟ್ ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾತು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಮೆನ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೇಲ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್. I'll keep this close. I've never seen an all-gender female Don't blink! Spawn Fury.
Choco pie. ಲೊಟ್ಟಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗನ್ನೋದು. How much Ayato can... ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಡ್ದಂಗಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಏನ? ಲಾಟೆ ಚಾಕೋ ಪಾಯ್. ಲೊಟ್ಟಿ ಚೊಕೊಪಾಯಿ ಓಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಡ್ರೈ. ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗಂತ. ಸ್ವೀಟ್ There used to be another biscuit called Milano, if you guys knew. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಜಾಮ್ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. No, not Jim Jam. No. ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಜಾಮ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. No, Milano is chocolate cookie basically. ಅದು ನೀನ್ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನ್. ಇದು ಇದಿತ್ತು. ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವ್ದು ಅದು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು, ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಬಿಕ್. ಯೂನಿಬಿಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್, ಕಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳಕ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. 1300 ಇದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೆಪನ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟವನಿಯಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೋ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ವೆಪನ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವ ವೆಪನ್ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ವೆಪನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಏನಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ 80 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಫಿಲೆಟ್ ಬ್ಲೇಡು ಇಲ್ಲ. ಯಾರಕ್ಕೆ ಫಿಲೆಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ 70. ಯಾರ್ದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಫಿಲೆಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೈಸ್. 400% ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇವೊಂದು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ರೆಕಲರ್ ಇವಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಕಿಶಿಂಗ್ಗೆ. ಏಕೆ? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವಳು ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫ್ಲೂಟಾ? there's a sword named flute. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? Normal or charged attack grants a harmonic on hits. Okay, gaining 5 harmonics triggers the power of music and deals 100% attack damage to surrounding opponents. I am back. Hi back. ಇದು ಉಡುಪಿ ಫುಡ್ ಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್. ಅದೇ ಇದು ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ. ಅದೇ ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಸೆಂಡ್ ಇಶಿನ್ ಬ್ರೋ. ಇಶಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಶಿನ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಇಶಿನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಳ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು. ಅದಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ನನಗೆ ರೊಸಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ when a normal or charged attack or plunging attacks hits an opponent, it will whip up a hewing gale, dealing AoE damage equal to 180% of attack and increasing attack by 15% for 8 seconds. ಅದರದಿದು. You told your mommy today, Penguin? ಏನು? You told your mommy today? ಹೇಳೋಣ. ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಇವಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಟೋಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಲಾಂಗ್ ಫೈಟ್ ಇದನ್ನ ಆ ಯಾಟೋಗೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Physical alla. Any artifact with just normal attack increase is okay, but you want elemental increase for him. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ 202 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಂದ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಅಯ್ಯಾಟು ಅದು ಗೋಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನಂದೀಗ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಐ ವಿಶ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ 5 stars ಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. This had better be important. I had to wonder ಬೆನ್ನೆಟ್ ಏನು ಟೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಮನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಕರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರೋಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀನ್ ಪಾವ್ ಬಜಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಪಾವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತೀಯ? ಯಾ, ಬಾಚಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಿನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ. ವೈ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? I thought sabji would already have all of that, so you'll have to put it to the other stuff and that. Anyway, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ. ಏ ಶಿಟ್, ಏನ್ ಶಿಟ್ ಆಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದೇ ಸಲ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೋ ನೀನು ಶೌಲಿಂಗ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಡೈಸ್ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಏನಂತ್ಯ ಒಂದ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅದೇನೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಓದ್ತೀನಿ ಇದು. ಸರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಶೌಲಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನೋಡಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರು. ಬಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಶೌಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ 10% ಫಾರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೇಟ್. ಇದು ಟ್ರಾವೆಲರ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಟ್ರಾವೆಲರ್? ಆನಿಮೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂದ ನಿನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂದು 2% ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನೋ ರಿಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂದು ಕಾಯಕ್ ಸೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂದ ನೀನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 HP ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. It replenishes 15% of HP based on its attack. ಕಾಯ ನಂದು ಇದೊಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಕಾಯ ವೆಪನ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಬ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಸ್ 2% ಆಫ್ HP. 2% HP. ಅವನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು 15%. ನಂದು ಸ್ವೋರ್ಡಿಂದ 2% ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ ಸ್ವೋರ್ಡಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೋ ಸ್ವೋರ್ಡ್ 2% ಸ್ಕಿಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಡಿವೋಷನ್ ಇಂದ ಸಕ್ಕತ್ HP ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಇವಳದು HP ರೀಜನರೇಷನ್
ನೋವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 24.5% ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹಿಟ್ ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ 1000+ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.